we had our youth meeting on Sunday, the 11th November. Our chairperson was Brother Bobin. We began with an opening prayer from Brother Sarko Chako, followed by a solo from Andrea Jerry, Bible reference quiz from Matthew C. Duet from Abel and Jyoti, Psalms recitation from Elvin Jyoti, group Bible quiz from the Sunday school students, Psalms recitation from Stanley Shadi, message from myself, and lastly a solo from Vinny Reeves. I'd like to welcome forward chairperson for this month's youth meeting, Sister Lacey Smith. യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സമയം അയക്കാൻ പോവാണ്. യൂത്ത് മീറ്റിംഗിന് പ്രാർത്ഥിച്ചാരംഭിക്കേണ്ടതിനായി സിസ്റ്റർ ബിനീഷ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഈ സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മീറ്റിംഗായിട്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വരികയാണ്. മീറ്റിംഗിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുത്തുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന ദേവദാസനെയും സഹോദരങ്ങളെയും പങ്കെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല നിന്റെ ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം നിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വം വരുത്തുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കഴിവുകൾ, അവരുടെ താലന്തുകളെല്ലാം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ നാമമഹത്വത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഇവരെ സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബാലൻ തന്നെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ നിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാനും നിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനെല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അവർ ദൈവത്തിനും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കൊള്ളാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരുവാനും കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ പത്യോപദേശത്തിൽ വളർത്തുവാൻ മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങളെയും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സഭയെ ചില പുണ്യകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇരുത്തിക്കാട്ടെ. എല്ലാ മാനമഹത്വവും കർത്താവിനെടുത്താട്ടെ. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നന്ദിയാൽ പാടുക നാം, സന്തോഷം കൊണ്ടാടുക നാം. നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം. നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം. യാഹെന്ന ദൈവത്തെ ചുമന്നു നടക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുവല്ലോ. യാഹെന്ന ദൈവത്തെ ചുമന്നു നടക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുവല്ലോ. കാണുന്നവരൊക്കെ പാടുന്നു ഹോശന്ന ശാലെ മഹാരാജന്. കാണുന്നവരൊക്കെ പാടുന്നു ഹോശന്ന ശാലെ മഹാരാജന്. നന്ദിയാൽ പാടുക നാം, സന്തോഷം കൊണ്ടാടുക നാം. നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം. നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം. നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പദവികളുമേകുവാൻ തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു താൻ. നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പദവികളുമേകുവാൻ തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു താൻ. കരയും കളങ്കമില്ല മണവാട്ടിയായി നമ്മെ തേജസ്സിൻ മുൻപിൽ നിർത്തുവാൻ. കരയും കളങ്കമില്ല മണവാട്ടിയായി നമ്മെ തേജസ്സിൻ മുൻപിൽ നിർത്തുവാൻ. നന്ദിയാൽ പാടുക നാം, സന്തോഷം കൊണ്ടാടുക നാം. നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം.
നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം. രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു യേശു മഹാരാജൻ വേഗത്തിൽ വന്നിടുമേ. രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു യേശു മഹാരാജൻ വേഗത്തിൽ വന്നിടുമേ. ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂവിൽ സ്ഥാപിക്കും നിശ്ചയം. ഹല്ലേലൂ ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂവിൽ സ്ഥാപിക്കും നിശ്ചയം. ഹല്ലേലൂ ഹല്ലേലൂയാ. നന്ദിയാൽ പാടുക നാം, സന്തോഷം കൊണ്ടാടുക നാം. നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം. നിന്നയെ നീക്കി കണ്ണീരെ തുടച്ച നല്ല നാഥനെ വാഴ്ത്തുക നാം. താങ്ക് യു. Praise the Lord. I thank the Lord for this opportunity to stand before you all. Today I'm going to be preaching about faith from Daniel chapter 3. We all know the story of Daniel and his friends going into the fire and not being burnt. When I was younger, I used to have a Bible book full of all the stories, and the one story that I would ask my dad to read without fail every night was the story of Shadrach, Meshach and Abednego. So when I was preparing for this message, I thought I'd go back to this chapter and find out what was the reason why I liked that story as a kid. In Daniel chapter 3 verse 16 to 18, it reads, Shadrach, Meshach and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. So as you all know, Daniel and his friends were brought to this kingdom as captives. They were brought to Babylon as captives, and they were very young during this time. And I think this story is mainly talking about how Daniel and his friends, even though they were so young, they had so much faith in God. And this story really illustrates how the power of a young person's faith can overcome so much. How many of you can stand in front of your worst case scenarios and your biggest fears and actually say, you know what, it doesn't matter what happens because the Lord is with me? I know that in my life there's been so many times when I've thought, I don't know what's going to happen. But these kids stood in front of the king who had all the power across the entire land. He was the most powerful person, and yet they stood in front of him and said, even though you are the king, it doesn't matter because the Lord is with us. So if you throw us into a fire, it doesn't matter. We wanted to talk also about the fact that Daniel and his friends were the only ones in the king's palace who believed in their certain views. They were the only ones who wanted to eat only vegetables and only drink water. And that must have been quite a scary thing, to be the only people in that area who had their certain views. And that's kind of like how it is for us in school. We may be the only ones who have our faith, and it's quite isolating and quite scary to be the only person who has that faith. And yet these four children really decided to keep their faith, and there are so many things in the story that it tells that resulted in them keeping their faith, which I will go on to. Number one, Daniel and his friends they were captives, yet after being thrown into the fire, it reads that they were found walking around unbound and unharmed. The very thing that was presumed to destroy them ended up enabling them to walk freely. I think that this shows that we can find our freedom in our furnace. Their furnace was literally just a fire, and yet when they went in, they were no longer captives because they were with the Lord, and when they came out, they were closer with the Lord, and they were also given a promotion from the king. As well as this, the king was brought to the Lord. So
we can see that whenever we are in our deepest trials, the Lord does not only strengthen our own faith by delivering us, He will strengthen the people around us, in this case like the king, and strengthen their faith in order to show them not only that the Lord is so powerful, but there is only one God. I think that when we commit to having faith in the Lord and not doing anything else apart from the Lord's word, then our commitment will encourage others around us to be like us. And that's what it's like in our schools. When we are the only ones who follow our certain beliefs, we might find that you're being, you might be the only person that's doing that, and that you look different from everyone else, but eventually you will be used as a blessing for the Lord. So finally, I would like to say that let our faith be like the 3 men of God who committed to serve God, believed and had faith in their deliverance. Thank you. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. ഉണ്ടാകട്ടെ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യത്തെ ന്യായാധിപൻ. ബൈബിളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ പേര് കേട്ടില്ല? ദാവീദിന്റെ ജന്മസ്ഥലം. David's birthplace. ഏക മകളെ ദൈവത്തിന് ഹോമയാഗമായി അർപ്പിച്ചതാണ്.
ദൈവത്തെക്കാൾ തന്നെത്താൻ നീതീകരിച്ചതാര്? ദൈവത്തെക്കാൾ തന്നെത്താൻ നീതീകരിച്ചതാര്? യോസഫ്. യോസഫ്. നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞതാരോ? തൂത്തിന്റെ അമ്മ. അടുത്തത് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതാരോ? ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതാരോ? അടുത്തത് ആദ്യ യാഗപീഠം പണിതതാണ്. ആദ്യ യാഗപീഠം പണിതതാണ്. യോശുവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് സൂര്യൻ നിന്ന സ്ഥലം ഏത്? യാക്കോബിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലം. ഷാജി ബദർ 2 പോയിന്റ്, ഭാവേൽ എൽവിൻ ഓരോ പോയിന്റ്, ബേബി ചേച്ചി 3 പോയിന്റ്, ചർച്ച് മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റ്, ക്വിസ് മാസ്റ്റർ 1 പോയിന്റ്. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, oh bind us together with love. There is only one God, there is only one King, there is only one body, that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. Bind us together with love. Thank you. I'll recite to you Psalms 25. In you, Lord, I put my trust. I trust in you. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who has hope in you will ever be put to shame, but shame will come on those who have treacherous the right cause. Show me your ways, Lord, teach me your paths, guide me in your truth and teach me. For you, Lord, are my Saviour, my hope is in you all day long.
Remember, Lord, your great mercy and love, for they are profitable. Do not remember the sins of my youth or my rebellious ways. According to your love and mercy, the Lord our God. Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in his own ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way. All the ways of the Lord are loving and faithful towards those who keep the demand of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Who then are those who fear the Lord, who instruct in the way they should choose? They'll spend their days in prosperity, and their descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear him and will make his covenant known to them. My eyes are ever on the Lord, who release my foot from the snare. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from anguish. See my affliction, see my distress, forgive all my sins. See how numerous are my enemies, see how fiercely they hate me. Guard my life and rescue me. Do not let me be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness protect me, because my hope, Lord, is in you. Deliver Israel, God, from all their troubles. Praise the Lord. മീറ്റിങ്ങിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന അവസരം ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്ന അവസരം തന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ മെസ്സേജ് വിശ്വാസം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടലായിരിക്കും എനിക്ക് ദൈവം തന്ന എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനോ മെസ്സേജ് പറയാനോ ഉള്ള മിടുക്കോ കഴിവൊന്നുമില്ല. ദൈവം എന്നെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തെ പറ്റി അനേകം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവജനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഞാൻ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 22 മുതലുള്ള വാക്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പറയാൻ ഇടപെട്ടത്. ഒരു ദിവസം ഈ സുവിശേഷന്മാരുമായി പടകിൽ കയറി നാം തടാകത്തിന്റെ അക്കരെ പോകാമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അവർ നീക്കി ഓടുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. തടാകത്തിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി. പടകിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പ്രാണഭയത്തിലായി അടുക്കൽ ചെന്നു. നാഥ നാഥ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉണർത്തി. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും വെള്ളത്തിന്റെ കോപത്തെയും ശാസിച്ചു. അവ അമർന്ന് ശാന്തതയുണ്ടായി. പിന്നെ അവരോട്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് ഭയപ്പെട്ടു. അവൻ കാറ്റിനോടും വെള്ളത്തോടും കൽപ്പിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ പോലും, കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു ദിവസം അവർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ കാറ്റും കോളും വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നിട്ടില്ലയോ ദൈവമക്കളെ? ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും വരികയില്ല. എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. 96 വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇനി അറിയിക്കേണ്ടവരെല്ലാം അറിയിച്ചു. ഇനി ജീവിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് ഇന്ന് ദൈവനെ നിർത്തുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത എൻ്റെ മെടുക്കോ കഴിവോ ഒന്നുമല്ല. ദൈവം തന്ന ആയുസിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ 4 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതി ശരീരം മൊത്തം തലയിലും ലങ്സിലും എല്ലാം ക്യാൻസർ പടർന്നു. ഇനി ഒരു മാസം പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷന്റെ കാര്യത്തില് ദൈവം അവിടെയും ആ ഡയഗ്നോസിസ് മാറ്റിമറിക്കാൻ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവം. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെന്ന് പേര് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതറിപ്പോകാറല്ലേ? ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പിശാചുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നതായിരിക്കും. ദൈവത്തെ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് ദൈവജനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ദൈവം നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർത്തുമെന്ന്
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് സിജിയുടെ നാത്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടാൻ താമസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. ദൈവമെല്ലാം നല്ലതിനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നും വരുന്നത്. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലും കഷ്ടതയിലും ആയിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ആശ്വാസമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് Sunday School Bible Quiz. This time we're going to have our contestants write down the answers so we can go through it here. Okay, we have 14 questions, and I'm going to go through them fairly fast so you won't have too much time to discuss. Okay. Don't let the other team know what you're discussing. You ready? Ready? Cool. Question number 1. Who was Jethro? These are all questions from the book of Exodus. Question number 2. Where did the Lord find quail and manna? Lord send quail and manna. Where did the Lord send quail and manna? What was the name of the place? Question number 3. Who attacked the Israelites while they were camped at Rephidim? Question number 4. What was the payment if you stole an ox or a sheep and slaughtered it to sell? What was the payment if you stole an ox or sheep and then slaughtered it to sell? One more time. What was the payment if you stole an ox or a sheep and slaughtered it to sell? Okay, moving on. Question number 5. How many years are you to sow your fields and harvest the crops? How many years are you to sow your fields and harvest the crops? In total. Question number 6. In what month were you supposed to celebrate the festival of unleavened bread? What Jewish calendar month were you supposed to celebrate the festival of unleavened bread? Question number 7. What was Aaron's duty to do every morning? What was his duty every morning? What was Aaron's duty every morning? What did he have to do every morning? Question number 8. How many of the descendants of Jacob of Israel? Okay, I'm going to skip that question. Okay. I don't know what you wrote. Go ahead. Okay. Yeah, okay. How many of the descendants of Israel went to Egypt? How many of the descendants of Jacob of Israel went to Egypt? Start with Exodus. Yeah. Question number 9.
Name two of Aaron's children. Any two. Well, question number 10, only 5 left. 5 left, I have 14 questions. What did God do for the midwives because they feared God? What did God do for the midwives because they feared God? This is in chapter 1 of Exodus. Question number 11. What is manna described as when it first appears? When it first appears, it is described as something. What manna? What is it first described as? Well, it's described. It looks like something. Question number 12. When Moses receives the commandments, what is the place where God? When Moses first receives the commandments, what is the place where God is described as? When Moses receives the commandments, Moses goes into the place where God is, but that place where God is described as something. What is that phrase that is described as? When Moses receives the commandments and goes to meet God, and the place where God is, the place where he goes to meet God, is described as something. What is that something? Yeah, moving on. Question number 13. What did Moses do after he ground the calf into powder and scattered it in the water? After he ground the calf, the golden calf, he ground it into powder and scattered it in the water, and then what did Moses do after that? Okay, last question. This should be an easy one. What type of wood were the tabernacle frames made of? അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. Good job, guys. We'll review the answer. Praise the Lord. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Psalms, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Prince of life, a ransom, check for
to sing His praise. He can never be forgotten. Throughout His eternal day. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy, flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Let me all thy love accepting, love deep for all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shall be my glory. Nothing in this world I see. Thou hast cleansed and sanctified me. Thou thyself hast set me free. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the winds of life are resting, shed for us His precious blood. Who is love will not remember. Who can cease to sing His praise? He can never be forgotten. Throughout His eternal days, He can never be forgotten. Throughout His eternal days, He can never be forgotten. Throughout His eternal days. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്താൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയല്ലോ. അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ്. ചെയർമാൻ ഓർ ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആകാവുന്ന ആരെങ്കിലും പറ. എന്തോ സ്മിത ചെയർപേഴ്സൺ. സ്മിതയ്ക്കും പേര് പറയാൻ ആളുകളുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ. ഇനീഷിന്റെ മമ്മി പേരെന്തുവാ? പേര് മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ലയോ? മറ്റൊന്നുമല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. എന്തോ? ആൻസി. പാട്ട് ഈദു പാട്ടുപാടും ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്ന നല്ല ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടും കർത്താവെ യവനക്കാരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്പസമയം കൂടെ യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങുകൾ ബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളിൽ കർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ള താലന്തുകളെ വിനിയോഗിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കും വേദികൾക്കുമായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കർത്താവെ പുത്തൻ കൃപകളാലും പുത്തൻ താലന്തുകളാലും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക സഹോദരങ്ങളെയും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ ഇടയാക്കണം. ഇന്ന് പകലിവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ വാർഷിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ കരം കൂടെ ഇരുന്നവരെ ജയത്തോടെ നടത്തണമേ. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ദാസിയെ കർത്താവിന് ബലപ്പെടുത്തിയതോർത്ത് സ്തോത്രം. യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കൈവരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പിരിയുന്നു. വൈകാതെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കൂടാതെ കർത്താവ് സമാധാനത്തോടെ ക്ഷേമമായ ഭവനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. മറ്റു ദിനങ്ങളിൽ
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കണ്ട് കർത്താവിനെ ബോധപ്പെടുത്തുവോളം അവിടുത്തെ വിശാലമേറിയ അവസ്ഥാനമേറിയകളിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മറയ്ക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാബലമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തു വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം രക്ഷിതാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവൽ സഭാസം നാമനവരോടും മൊത്തം പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളോടും ഒരുപാട് പാർക്കുന്ന സകലശക്തിമാരോടും കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവസ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്ന് നല്ല കർത്താവിന്റെ വരവിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ധ്യകൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. കൃത്യമായ മെസ്സേജ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ